జర్మనీలోని చారిత్రాత్మక స్టట్గార్ట్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న న్యూస్9 గ్లోబల్ సమ్మిట్లో రెండో రోజున TV9 నెట్వర్క్ ఎండీ CEO బరుణ్ దాస్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రపంచాన్ని వేగంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయన్నారు. ఒకటి వాతావరణ మార్పు, మరొకటి కృత్రిమ మేధస్సు అని చెప్పారు. ప్రపంచంలోని రెండు గొప్ప దేశాలైన భారత్, జర్మనీలు ఈ దిశగా సానుకూల కార్యక్రమాలతో ముందుకు సాగటం సంతోషంగా ఉందన్నారు. స్టట్గార్ట్లో జరుగుతున్న న్యూస్9 గ్లోబల్ సమ్మిట్లో నవంబర్ 22 శుక్రవారం నాడు ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించనున్నారు. అంతకుముందు TV9 నెట్వర్క్ ఎండీ CEO బరుణ్ దాస్ 2 రోజుల సదస్సులో ప్రారంభోపన్యాసం చేశారు. తన ప్రసంగంలో వాతావరణ మార్పులు, కృత్రిమ మేధస్సుకు సంబంధించి ముఖ్యమైన అంశాల్ని ప్రస్తావించారు. జర్మనీలో తీవ్రమైన చలిని కూడా లెక్క చేయకుండా న్యూస్9 గ్లోబల్ సమ్మిట్కు అతిథులు హాజరు కావటం పట్ల ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. Namaste Germany, Guten Morgen to all of you who have braved this cold winter in Stuttgart and made it to day 2 of News9 Global Summit. We are honored to have Mr. Cem Özdemir, Federal Minister for Food and Agriculture and also recently Education and Research. Thank you very much, sir, for joining us this morning. సదస్సులో తొలి రోజు పాల్గొన్న కేంద్ర మంత్రులు అశ్విని వైష్ణవ్, జ్యోతిరాదిత్య సింధ్యాలకు బరుణ్ దాస్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భారత్, జర్మనీ వంటి రెండు గొప్ప దేశాలు ద్వైపాక్షిక సహకారం ఎంత ఉత్సాహంగా కొనసాగిస్తున్నాయో ఇరువురు మంత్రుల ప్రసంగం తెలియజేస్తోందని ఆయన అన్నారు. కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధ్యా తన ప్రసంగంలో భారతదేశం, జర్మనీల మధ్య బలమైన సంబంధాల్ని గుర్తు చేశారన్నారు. భారత్, జర్మనీల మధ్య బలపడిన బంధం విశ్వాసం, ఆదర్శాలు, విలువలతో కూడినదని జ్యోతిరాదిత్య సింధ్యా అన్నారని బరుణ్ దాస్ గుర్తు చేశారు. ప్రపంచంలో విశ్వాసం, ప్రతిభ, స్థిరత్వం అందించటంలో భారతదేశం ప్రసిద్ధి చెందిందని అశ్విని వైష్ణవ్ అన్నారని ప్రస్తావించారు. అశ్విని వైష్ణవ్, జ్యోతిరాదిత్య సింధ్యాతో పాటు బరుణ్ దాస్ కూడా బాడెన్ ఉర్ట్బెర్గ్ వంటి ప్రదేశంలో నిర్వహిస్తున్న సదస్సు పట్ల ఇరు దేశాల కార్పొరేట్ ప్రముఖులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. For those who were not with us yesterday, we heard from Minister Ashwini Vaishnav and Jyotiraditya Scindia ji on how India and Germany are on course to further the bilateral cooperation between the two great nations. Let me quote Minister Jyotiraditya Scindia when he spoke from this very dais. He said, Indo-German partnership is a living bridge that unites the world's two most dynamic countries, a bridge that is not built on steel or stone, but beliefs, ideas and values. I couldn't agree more. Minister Ashwini Vaishnav went on to reiterate that India offers trust, talent and stability, which is all the more relevant for exchange of skills between India and Germany. Today, we will delve deeper into the skills program that India and Germany are working together on. Today's sessions also offer a glimpse on how India is reinventing itself across all themes and how Germany is an obvious partner in this journey towards sustainable growth. బరుణ్ దాస్ తన ప్రసంగంలో భారత్ ప్రపంచ వేదికపై అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎలా నిలుస్తుందో వివరించారు. భారత సుస్థిర అభివృద్ధిలో జర్మనీ బలమైన భాగస్వామిగా ఉందన్నారు. న్యూఢిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌస్లో జర్మనీ ఛాన్సలర్ ఒలాఫ్ స్కోల్జ్ గౌరవార్థం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లంచ్ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారని గుర్తు చేశారు. దీనికి కొనసాగింపుగా ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు బలోపేతమయ్యేలా న్యూస్9 గ్లోబల్ సమ్మిట్ జర్మనీలో నిర్వహించటం విశేషమన్నారు. రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు పర్యావరణానికి మేలు చేస్తాయన్నారు. Last month, I was at a lunch that was hosted by the Prime Minister of India in the honor of Chancellor Olaf Scholz in Delhi. The Hyderabad House in New Delhi was abuzz with camaraderie, optimism and ambition. I'm quite certain that the ongoing deliberations at News9 Global Summit will further the cause of India and Germany walking together on the road where the winner would only be the planet. Talking about the planet, well, that is where we kick off today's proceedings. Climate change is a reality that has hit all of us, from floods in India's Chennai to Spain's Valencia. The impact of climate change is no more restricted to scholarly literature.
It is upon us. COP29 ended yesterday, and the NATO collective quantum goals seem to remain just another pipe dream. The big question of who will finance the climate change and by how much continues to be a contentious debate. In fact, some of our speakers at the conference today are arriving from Baku after attending the COP29. We'll hear from them firsthand later today. The biggest calamity of climate change is food production, and inflation in food prices hits everyone equally, no matter how rich or poor. బారున్ దాస్ తన ప్రసంగంలో వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలను కూడా ప్రస్తావించారు. వాతావరణ మార్పుల వల్ల మానవజాతి తీవ్ర నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటోందన్నారు. ప్రపంచం మొత్తం దాని ప్రభావానికి గురవుతుందన్నారు. వాతావరణ మార్పుతో జరిగే అనర్థాల విషయంలో ఎవరికీ భేదాభిప్రాయాలు లేవన్నారు. So starting the proceedings today would be none other than Cem Özdemir, Federal Minister of Food and Agriculture, Germany, who's recently been added, having given an added responsibility of education and research. Welcome to the summit, sir, once again. We will then move on to another theme that is dominating the global headlines, and that is artificial intelligence. During Chancellor Olaf Scholz's India visit, Prime Minister Modi said that AI has two definitions: artificial intelligence and aspiring India. And while India will endeavor to take the lead on technology, the nation is transforming as a manufacturing powerhouse. As global companies began diversifying their supply chains in adopting the China Plus One strategy, India becomes an obvious choice. So on the News9 Global Summit, we'll talk about an India that is poised to be the next factory of the world. And then, of course, we will hear from our keynote speaker at this News9 Global Summit, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi himself. He will take us right inside the global bright spot called India. But just when you think it is over, we will dazzle you with a memorable evening that felicitates global icons as well as auto leaders. And finally, we will leave you with a solo concert like what you have never seen before. On behalf of News9 and esteemed partners, I thank you for joining this summit today. May this summit ignite meaningful conversations, foster impactful partnerships, and pave the way for a brighter, greener, and more resilient future together. Welcome once again to the News9 Global Summit. Thank you.